700. See, when you are giving a class, for everybody English is okay, right? I should not work. I'll I should say. be lazy. So, But I need to get food, I need to so get better, I need to whenever you give a class, you need to see the audience. అంటే ఎవరికి మీరు క్లాస్ చెప్తున్నారో కూడా మీరు చూసుకోవాలి. సో దాన్ని బట్టి మనం టాపిక్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్. సో ఇది 700 శ్లోకాస్. Then what are the topics are discussed in Bhagavad Gita? 5 topics are discussed. ఏమని? ఈశ్వర, జీవ, కాల, కర్మ, ప్రకృతి. So then there are the 4. Who is the Ishvara means? Bhagavanta. Jiva andre? Now we are the Jivas. And then Kala is a Samaya. Karma means Kelsa, work. Prakruti is Bodhik Prakruti. So these are the 5 things are discussed. Now how to understand these 5 topics? It's an introduction kind of thing. So how these 5 topics are need to be understood? You see Jiva, I wrote in Telugu. Maybe I'll write in English. Whatever work you do, that may be good or bad, but even we are in a mode of Jiva. We are lazy, we are Who are Jiva? we are doing bad. Your Jiva? Manam. Manam. So we are Jiva means Atma. Atma, right? Atma has this body. Body is made up of? Like that. From where that comes? Nature. Prakruti. Nature, Prakruti. So then, with this body, what we do? What we do? From morning to evening, what you are doing? Karma. Action, karma. Right? జీవా అంటే ఆత్మ, ఆత్మకు దేహం ఉంటుంది, ఆ దేహం ప్రకృతి నుండి చేయబడుతుంది. నెక్స్ట్ ఆ దేహం ద్వారా మనం ఏం చేస్తాం? పని చేస్తాం. కర్మ. దట్స్ కాల్డ్ కర్మ. For having this body, for doing this karma, there is a limit. అంటే ఏంటి? మీకు ఎన్ని రోజులు ఈ దేహం ఉండాలి? మీతో ఏం పని మీరు చేయాలి? దానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. క్రాస్ చేసి మీరు ఏం చేసేకాలి అంటే. సో నౌ యువర్ ఎల్డర్లీ పర్సన్, కెన్ యూ డూ యాజ్ ఎ స్మాల్ కిడ్? It's gone. The time of doing the small kids work is gone. Now you have to behave like an elderly person. So for everything there is a limitation of kala. As per kala, అంటే కాలం ప్రకారంగానే మీరు పని చేయాల్సి వస్తుంది. నాకు ఆత్మ, నేను ఆత్మ, I am an ఆత్మ, I have this body. But if I start keeping my finger in my mouth, what the people think? అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు బుద్ధి సరిగా లేదు, ఇప్పుడు కూడా నోట్లో వేలు పట్టుకున్నారా? So for karma, for this body, there is a limitation called what? Kala. Samaya. Then అంటే మనకి జీవకి, మన బాడీకి, మనం చేసే పనికి లిమిటేషన్ ఏంటి? కాల. Then this kala is controlled by who? Bhagavan. Okay na? So Lord is controlling. This is the 5 topics of Bhagavad Gita. Why they spoke Bhagavad Gita, these 5 topics is like this connection is there. Now, if the top is Bhagavan, down is we. How to establish the relationship? So, our Atma should serve Krishna. Right? Our body should serve Krishna. Our karma should serve Krishna. And our kala should be engaged in Krishna. So then we'll become a complete Krishna consciousness. 100% They are selling it for higher price. Krishna They take it consciousness. for higher price. అప్పుడు మనం 100% కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లోకి రాగలుగుతాం. ఓకే, సో For 200 rupees if you take easy. Any doubt in this? And you go, you eat. The double. 400 or 600 you need to pay for the Krishna automatic
Karma is what profit you are getting. This one. Right? See now, Jiva is there. Nothing, right? People says that Like that. Whatever I'm okay. is Let there, him be there. I'll be there. I'll remember Lord. mode, what we think, or what So people says, I love you. mode of goodness or passion. Or How love can be shown? by action. Through actions. So like that, Jiva is there, body is there. Yes, yes, I like Krishna. So many people says, I like Krishna. I am very big devotee of Krishna. When did you go to temple? No, that and are not required. Like that. Jiva, body and the karma and kala also. Whatever kala is given. What people does? They say, now it is a lot of time is there. I am just 30 years old. Let me work for some time. Nicely. They go. They can. In future, no, I'll dedicate myself. See, everything, whatever you offer to Krishna, that should be fresh. Three gunas. అంటే మీరు భగవంతునికి ఏమైతే అర్పిస్తారో అది ఫ్రెష్గా ఉండాలి. Who are పూలు పళ్ళే కాదు, మనం కూడా ఫ్రెష్గా ఉండాలి. yes, అంటే ఏంటి? who are always engaged. Our when we become completely old, no use for nothing, then we'll come and say, Krishna, I am your servant. Which It's is not like yes. So for everything, kala, karma, body and jiva, everything should be served in the service of అంటే భగవంతుని సేవలో మనం ఇవన్నీ చేసినప్పుడు కంప్లీట్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లోకి వస్తాం. So these are the topics. Okay. Then there are the 4 yogas are discussed. Karma yoga, Jnana yoga, Ashtanga yoga and Bhakti yoga. See, if anybody asks you what is the Bhagavad Gita, just explain this one. మీతో ఎవరైనా భగవద్గీత అంటే ఏంటి అని అడిగినప్పుడు ఈ పిక్చర్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. Even though This is the picture. This is what Bhagavad whatever Gita. they need, they will take it from the nature, which is Then if you want to know detailedly, మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలండి ఏంటి జీవ అంటే ఎవరు, బాడీ ఎన్ని రకాలు, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ బాడీ, వాట్ ఈస్ కర్మ, కర్మ ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు, and they are doing ఏ రకంగా కాల, Christ హౌ టు సర్వ్ లార్డ్, worship. దెన్ యూ కమ్ ఫర్ రెగ్యులర్ క్లాస్. And worshipping there are 2 types. With intention and Yeah. without intention. The worship with intention. Clear? With what intention, that is also matter. See, if you are worshipping Krishna or if you are worshipping Supreme Lord for happiness, అండ్ క్లీన్ అప్. and if you are worshipping God or Lord for love, Prabhuji, what are the 4 yogas? you know, కర్మ యోగ, Jnana yoga? అష్టాంగ యోగ, భక్తి యోగ. from that they are having feelings and that comes under Samogana and they are not biased and Sattoguna they will cleanliness should be there. Okay? So this is just an introduction kind of a thing. Now, there are a lot of things are there in introduction, just I gave little awareness of this. Now we'll go to first chapter of Bhagavad Gita. I think, hope everybody have a That's what it is, faith. PPT. In ISKCON we follow 4. మీ అందరికి PPT ఉందా అందరి దగ్గర? No drinking, ఫస్ట్ చాప్టర్ no PPT. gambling, no intoxication, no illicit sex. No, Prabhuji. No. No, Prabhuji. Gutta, pan, this is the intoxication. Where should I send Mataji? Intoxication, this is the one of the 4 regulative principles in a Vaishnavism. Prabhuji, my WhatsApp only. We follow it, not eating them. But, you know, pandas, నా దగ్గర ఏం కదా? ఎవరి దగ్గర అబ్బా? they eat. మీరు శిక్షా గ్రూప్ లో ఉన్నారా మీరు అందరూ? They eat pan. మహారాణి మాతాజీ యువర్ ఆల్సో దేర్? Because Yes, Prabhu. Yes, Prabhuji. Yes. I'm posting from there. their ancestors, it will always continue. Okay. But the same faith they have on Jagannath. The same faith they worship, they do everything. But compared to earlier, now it becomes commercial. Now it is totally commercial. When you go for food, it is not like before. They are First 4 chapter I have put there. You can take it. they are not as liberal, not living everyone inside. Some strictly rules they are doing. But that is where only with some other intention, not the intention of devotion. Okay. So now we'll go with the first chapter of Bhagavad Gita. They are also following. So what is there in Bhagavad Gita? First chapter. So you can open. There is a fight between the 2 families. So like that. Class clear?
every stage of our life. Two families, fight between two families. You know, tapasya, మీ దగ్గర ఉందా? austerity. Repeat. You take as a Two families fight. One is in a determination. Dharma side, other one is a. See, total first chapter I'll first explain you. There are the two parts. That is not tapasya. Chapter 1 Taking austerity. has the two parts. One part is In all stages of our life. What is that? And then someday, observance. tapasya. We need to do tapasya. We need to have a determination of studying. Second one. We need to have a determination of getting knowledge. That is the tapasya of a student. Lamentation. Brahmachari. Brahmachari, you need to get a knowledge. Saina Parasilana. To preach others. That is the brahmachari tapasya. When you go to grihastha, when you marry, when you get Arjuna Vishada Yoga. you need to do tapasya of taking care of your family, taking care of your kids, taking care everything. If somebody asks you, Both family. explain me Bhagavad Gita first chapter. Now when you go to ఒక నిమిషంలో నువ్వు భగవద్గీత చెప్తావా అన్నప్పుడు ఏం చెప్పాలా? You say that there are the two parts in first chapter of Bhagavad Gita. First part is whatever is needed, we need to observation of observing the we need to armies. Second part is lamentation of Arjuna. tapasya. When we These go are the to two sannyas, parts. అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఏమవుతుంది? when we take sannyas, సైన్యాన్ని పరిశీలిస్తారు. సెకండ్ పార్ట్ లో everything. అర్జునుడు దుఃఖంలోకి వెళ్తాడు. అర్జున విషాద యోగం. Enjoyment, ఈ రెండు our జరుగుతాయి. enjoyment. That is also- ఇది ఓవర్వ్యూ. అంటే సపోజ్ ఇఫ్ Every stage of our life, somebody ask you to explain in half a minute, successful. అర్ధ నిమిషంలో ఫస్ట్ చాప్టర్ చెప్పమంటే ఈ రెండు పాయింట్లు చెప్పండి. Young age, Then, we cannot study later. If you have some more time If you are to not explain a able to first take chapter, family in the right time, later then you cannot take you care. can go in the Sainya If you are not Parisilana. leaving everything So what is there in that? at the old age, So then you cannot generally be free from that bondage. goes like Like that. there still some more introduction is there. I'll explain you before that. You need to take it as a determination. So then they'll come to the fight. They'll say that Duryodhana explains about his army. దుర్యోధన తన ఆర్మీ గురించి చెప్తారు, వేరే వాళ్ళ ఆర్మీ గురించి అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ డిస్కషన్ అయిన తర్వాత దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్? పాంచజన్యం ఋషికేశో దేవదత్తం ధనంజయ పౌండ్రం దద్రం మహాశంకం భీమకర్మ ఉర్కోదర. సో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఫస్ట్ కౌరవ ఆర్మీ బ్లో ద శంఖ్, అంటే కౌరవులు శంఖాన్ని ఊదిస్తారు. దెన్ కమ్స్ కౌన్సిల్ శంఖ. Arjuna gave up his ego. First, you know, Arjuna used to fight who? with the demigods. Arjuna defeated Lord Shiva. Arjuna defeated Then? Lord Shiva. పాండవస్. That's such a great personality. Arjuna ఫస్ట్ కౌరవులు శంఖాన్ని ఊదుతారు, నెక్స్ట్ పాండవులు శంఖాన్ని surrendered ఊదుతారు. to the lotus feet of Krishna. Then what happens? You are my spiritual master. After blowing the shankha, so Arjuna, then everything is done. and if we want Shankha part comes. we need to Then అర్జున అడుగుతాడు ఏమని? సేనయోరుభయోర్ మధ్య రథం స్థాపితమే అచ్యుత. సో కృష్ణ, I have that now I am seeing that that lot of people has come for fight, but I want to see personally who is there in the opposite side. Even Krishna, when he came to this material world, Just take my chariot in between of the two armies. రెండు ఆర్మీల మధ్యలో నా దాన్ని తీసుకెళ్ళని చెప్తారు. అక్కడ అది మిడిల్ పాయింట్. అంటే ఏంటి? ఆ సేన మధ్యలో తీసుకెళ్ళమని చెప్తారు కదా, అక్కడ తీసుకెళ్ళమని చెప్పంగానే అక్కడ తాత ఉంటాడు, ముత్తాత ఉంటాడు, వాళ్ళు వీళ్ళు గురువులు. అది టర్నింగ్ పాయింట్. ఏమి? రథాన్ని ఎప్పుడైతే సో రథాన్ని ఎప్పుడైతే ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్కకి తీసుకెళ్తారో అప్పుడేమవుతుంది? సో దెన్ కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్స్. Once he see that all his family members, then says that I cannot fight. I cannot fight. అంటే నేను యుద్ధం చేసే డైరెక్ట్ అని చెప్తాను. సో అంతే. అంటే ఏంటి? ఎవరైనా మీకు ఇఫ్ ఎనీబడి గివ్స్ యూ 2 minutes టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫస్ట్ చాప్టర్, ఏం చెప్పాలా? దెర్ ఇస్ అ సైన్య పరిశీలన. Duryodhana explains about his army. He explains also about Pandava's army. Then Kauravas blow the Shankha and Pandavas also blows the Shankha. After that, Arjuna asked, please take my Ratha to middle of the both the armies. Then he comes other side, he started crying. I cannot fight. Why I cannot fight? There are the 4 reasons.
First one. So this is the fourth chapter. What is the first reason? Compassion. Not enjoyment. First one? Compassion. Compassion. So this is the fourth chapter. Compassion. Second one? Enjoyment. Enjoyment. Any doubts, you can ask me later after Prashadam. So now we will see the fear of sin. Fear of sin. Third one? Fourth one? Tradition. Officers can hold the mat and we will have Prashadam. That's it. మీతో ఎవరైనా కానీ భగవద్గీత జస్ట్ ఇన్ 2 minutes ఏం చెప్పాలా ఇదంతే ఫస్ట్ చాప్టర్ భగవద్గీత ఇన్ 2 minutes జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ థింగ్స్ ఫస్ట్ వన్ సైన్య పరిశీలన దెన్ శంఖ బ్లోయింగ్ దట్స్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఓవర్ సెకండ్ పార్ట్ దెర్ ఆర్ ద 4 questions అర్జున సేస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ ఐ వోంట్ ఫైట్ అర్థమైందా మీతో ఎవరైనా ఒక్క నిమిషం 1 minute ఆర్ 2 minutes లో కనుక మీకు ఈ క్లాస్ చెప్పమంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ సో ఫస్ట్ సైన్య పరిశీలన చేస్తారు తర్వాత కౌరవులు శంఖం ఊతారు పాండవులు శంఖం ఊతారు శంఖం ఊదిన తర్వాత అర్జునుడు ఏం చెప్తాడు నా రథాన్ని 2 సేనల మధ్యలో తీసుకెళ్ళని చెప్తారు అక్కడ తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఆయన చూసి బాధ వేసేసి నేను యుద్ధం చేయను అంటాడు ఎందుకు యుద్ధం చేయవయ్యా అంటే ఈ కారణాలు ఏమవి కంపాషన్ మా తాతని మా గురువుని వీళ్ళని ఎలా చంపడం మన వాళ్ళని ఎలా చంపడం హౌ కెన్ ఐ కిల్ మై ఓన్ పీపుల్ వాళ్ళ మీద దయ చూపిస్తాడు ఈ షోస్ ద కంపాషన్ అందర్ దెన్ ఎంజాయ్మెంట్ వాట్ ఈస్ ద ఎంజాయ్మెంట్ ఇఫ్ ఐ కిల్ ఆల్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ విన్ ద గేమ్ విత్ హూమ్ షుడ్ ఐ ఎంజాయ్ దట్ అంటే ఏంటి నేను మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని ఇక్కడ చంపాలా యుద్ధంలో వాళ్ళందరిని చంపిన తర్వాత నాకేమొస్తుంది రాజ్యం వస్తుంది రాజ్యాన్ని తీసుకొని ఎవరితో నేను ఎంజాయ్ చేయాలా అది నెక్స్ట్ ఫియర్ ఆఫ్ సిన్ ఎందుకు వీళ్ళు గురువులు మా తాతలు వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు నాకు విద్య నేర్పించారు కాబట్టి వీళ్ళని చంపితే నాకేమొస్తుంది పాపం వస్తుంది సో ఐ గెట్ ఏ సిన్ ఇఫ్ ఐ కిల్ మై whom ever helped me, if I kill them, what happens? I'll get a papa. Then the fourth one is tradition. If all elderly people of the home are killed, the traditions won't go on. And then our traditions won't continue. Enduko? One is elderly people and another mean men, both. All men will be killed in the fight. Then what happens? Who will take care of the women? So generally women should be under the protection of father, husband and elderly son. So when these 3 people dies, who will take care of them? Then everybody try to exploit them. So then traditions goes. So అందువల్ల ఈ 4 reasons. This is called first chapter. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ భగవద్గీత అంటే ఇంతకు మించి వేరే ఏమీ లేదు సో దెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ టైమ్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎ 2 hours టు ఎక్స్ప్లెయిన్ భగవద్గీత ఫస్ట్ చాప్టర్ దెన్ ద డీటెయిల్లీ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ సైన్య పరిశీలన హ్యాస్ హ్యాపెన్ అంటే సైన్యాన్ని ఎలా పరిశీలించారు మా సేనలో వీళ్ళు ఉన్నారు మీ సేనలో వాళ్ళు ఉన్నారు ఐ హ్యావ్ దిస్ గ్రేట్ పీపుల్ హీ హ్యాస్ దిస్ పీపుల్ అండ్ మై సైన్య ఈస్ హెడెడ్ బై హూమ్ దుర్యోధన సేస్ హూ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ Bhishma. Other side, who is protecting? Krishna is protecting, but this fellow doesn't agree that Krishna is protecting. He says that Bhima protects very, very less strength. అంటే భీముడు చాలా తక్కువ స్ట్రెంత్ ఈ పక్క భీష్ముడు విపరీతమైన శక్తితో మనల్ని రక్షిస్తున్నాడు సో దట్స్ వాట్ హి సేస్ సో దట్ ఈస్ అ సైన్య పరిశీలన దెన్ శంఖ హూ బ్లోస్ విత్ శంఖ అంటే Dharmaraja has one. What is that? His Shankha name? Anugatalla. Anta Surabhu. Anyway, so all Pandavas, they have a name of the Shankha. So they blow the Shankha. You can explain detail. Okay, Kauravas blow the Shankha, then Pandavas blow the Shankha. Detail. Then the second part comes, only these are the 4 questions. Why he says compassion means on whose? Relatives. No, relatives. Not only relatives, it's a relative's body.
ఆయన కంపాషన్ నిజంగా రిలేటివ్స్ మీద చూపించట్లా. ఈజ్ నాట్ షోయింగ్ ద కంపాషన్ ఆన్ రిలేటివ్స్, ఈజ్ షోయింగ్ కంపాషన్ ఆన్ ద రిలేటివ్స్ బాడీ. దట్స్ వాట్ సెకండ్ చాప్టర్ కృష్ణ ఎక్స్ప్లెయిన్స్. Krishna says for this counter he gives second chapter. So you are thinking that you should not kill your relatives, but anyway they are going to die. They will going to die. This body is temporary. And another way, they never die. They are not this body, they are the soul. You cannot kill them. So whether you kill or not kill, their body is going to perish one day. But if you kill today just to bring up the dharma, then that is good for you also, good for them also. You are stopping their sins. సో ఎవరో కంటిన్యూగా పాపం చేస్తున్నారు, వానికి పనిష్మెంట్ ఇస్తే ఏం చేస్తాడో పాపాన్ని ఆపేస్తాడు. ఇట్స్ అ గుడ్. సో పనిష్మెంట్ షుడ్ బి గివెన్. సో వన్ బై వన్ హీల్ గివ్ కౌంటర్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ క్లియర్. ఫస్ట్ చాప్టర్. నౌ why we need to read Bhagavad Gita? I'll explain a little bit in that and then we'll go. See, there was a fight between the two families and 5,000 years before. I'll clean up this. 5,000 సంవత్సరాల క్రితం రెండు ఫ్యామిలీల మధ్యలో యుద్ధం ఉంది, అయినా then why are you explaining this to us? వాళ్ళు ఎవరో గొడవ పడ్డారు, వాళ్ళకి ఏదో అయింది, వాళ్ళకి ఏదో భగవద్గీత భగవంతుడు చెప్పాడు, దాన్ని వచ్చి మాకెందుకు చెప్తున్నాం? సి ఈవెన్ ఈ టైంలో కూడా దెర్ ఈస్ అ వన్ నైస్ దిస్ థింగ్. వీ హ్యావ్ 4 యుగాస్. తెలుగులో రాయాలా, ఇంగ్లీష్లో రాయాలా? ఎవరున్నారో కూడా తెలియట్లేదు, ఎవరికి ఏం లాంగ్వేజ్ వస్తుందో తెలియదు. ఎస్, ఇంగ్లీష్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ మహారాణి మాతాజీ. దిస్ ఇస్ ఓకే. ఓకే, సత్యయుగ అండ్ త్రేత, ద్వాపర, కలి. సో ఇన్ సత్యయుగ హౌ పీపుల్ యూస్ టు బిహేవ్? దే యూస్ టు అప్రిషియేట్ ఈచ్ అదర్. అంటే ఏంటి, ఒకరినొకరు పొగుడుకునే వాళ్ళని. ఓ హీస్ నైస్, నో యూ ఆల్సో నైస్, లైక్ ఇట్. Appreciate each other. In Treta Yuga, what they used to do? Tolerate each other. అంటే ఏంటి, త్రేతాయుగంలో ఒకరినొకరు భరించేవాళ్ళని. ద్వాపర యుగ, it's more than control, more than tolerance also. Then they used to fight in a civilized way. Civilized fight means, suppose if both of us we are not able to come together, we have a lot of differences, then we say tomorrow morning 9 o'clock. Yes, Mataji, it's live in YouTube. So, tomorrow morning 9 o'clock, come to Puram market. There 9 evening fight in ground. We will decide who is what. Morning 9 evening fight. After that again friends, whatever results comes. So like this, there was a civilized fight. It's not like, what is that, in a cheating way. Some or other you kill him like that. No. Kali Yuga. What is the Kali Yuga? No rule, no regulation. See, these people used to try. They used to appreciate, they used to tolerate, they used to fix some time to keep society happy. But here, we will be searching a opportunity to fight. Everybody in this Kali Yuga, ఏదో ఒకలాగా, some or other, some reason, pick up a fight and do smash each other. So they were searching options to stop the fight. In Kali Yuga, what is happening? We are searching options to start the fight. So Kali Yuga kante mundu kuda
వాళ్ళకి ఎన్ని అవకాశాలు దొరికితే అన్ని అవకాశాలు. కృష్ణుడు ఏం చేశాడు? ఎన్నిసార్లు ట్రై చేశాడు కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరగకూడదని. సో మెనీ వేస్ ఇట్ ట్రైడ్ టు స్టాప్ కురుక్షేత్ర, బట్ ఫైనలీ దే ఫిక్స్డ్ ఫర్ ఫైటింగ్. ఇన్ కలియుగ we say many times, say just give it up, it's fine, like that, but people bother about it. They never ever give up. So much ego, so much ego, so much, every aspect, no? Wife and husband, they have ego. Brother and sister has ego. Everybody, there is no exception for this. Enviousness and ego. And Kali Yuga has the two options, two qualities, amazing qualities. What is that? If you are together, what happens? Huh? If two people are together, what happens? They will fight. If there is a, they are far, then what happens? If you are together, మీరు కలిసి ఉంటే ఏమవుతుంది? ఏదో ఒకలాగా యుద్ధం చేసుకుంటాం, గొడవ పడతాం. ఇట్స్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్. If they are far, what happens? Hypocrisy, gossip. We speak so much, అంటే ఏమేమో మాట్లాడేస్తాం మనం. వాళ్ళు ఇట్లంట, వీళ్ళు ఇట్లంట, హూ ఈజ్ లైక్ దాట్, హీ ఈజ్ లైక్ దట్. Quarrel and hypocrisy. Quarrel, fight or quarrel, you say. Quarrel, hypocrisy. These two things are happens in Kali. So that's why Kali ఏం చేస్తాం మనము? We'll search for an opportunity to fight. So this is what. That's why again Krishna came in Kali Yuga, almost end of Dwapara Yuga and Kali Yuga. He started explaining Bhagavad Gita to us because we are searching for an opportunity to fight. Same thing Bhagavad Gita. Bhagavad Gita lo em cheptunnaranటే మనం ఎలా దీని నుంచి బయటపడాలని చెప్తున్నారు. ఓకేనా? Now we go. And not only this, not only fighting with others, we fight ourselves. This is another big thing. In PPT you can see. Tolerate, huh? In Treta Yuga, you see who are the parties? Ram and no. Many cases you see there were the wars was very less. In Satya Yuga, though, only one kind of say we can say very only Krishna, no, Narasimha came and Varaha came and killed them, and people were very very happy. There was no so much of adharma because it was four pillars was there in Satya Yuga. Treta Yuga 3, Dwapara Yuga 2, Kali Yuga 1. Dharma pillars, you know, right? What are the dharma pillars? Huh? No, that are the breaking. Satyam, Saucham, Daya. Saucham, Suchi is both the same, no? Tapasya. Oh, Bodhana Salli Mataji also there. Okay. How did you? Okay, Nityanand circle I posted, right? Okay. Satyam means truth. Saucham means cleanliness. Daya means mercy. Tapasya means only, no? Austerity. How austerity breaks? What do you do? Huh? Intoxication, huh? Intoxication. Mercy? Meat eating.
Cleanliness. Illicit sex. Truth. Gambling. These are the 4 pillars of dharma. Dharma 4 pillars. Those are dharma 4 pillars. This, if you do these things, it will break. In Satyayuga, this 4 was there. Truth was there, cleanliness was there, mercy was there, austerity was there. All 4 completely was there in Satyayuga. That's why they were used to appreciate. So, Tanvud Rasana. Very good. So, in the here, in Treta Yuga, it becomes 3, 2 and 1. ఇది అందరి క్వశ్చన్. ఎప్పుడు చూడు ఏది బ్రేక్ అవుతుంది, ఏది బ్రేక్ అవుతుంది చెప్పండి. సత్యయుగంలో ఏం చేసేవాళ్ళు జనాలు? ధ్యానం చేసేవాళ్ళు. సో ఇఫ్ యు సీ జనరలీ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ కలియుగ? విచ్ పిల్లర్ ఇస్ దేర్? Truth. Here all 4 was there. Only these 2. Our 4 pillars are there here. Here only 1 pillar is there. Remaining 3 gone. Kaliga only truthfulness is there. This also doubt is there for people. All people are like, అందరూ అబద్ధాలే చెప్తా ఉన్నారు, కానీ భగవద్గీతలో చూస్తే మాత్రము ట్రూత్ఫుల్నెస్, సత్యం ఉంది అంటారు. ఎలాగా? ఇక్కడ అది పాండవులు ఇది జూన్ ఆడేటప్పుడు అది గ్యాంబ్లింగ్ ఆడితే ట్రూత్ఫుల్ పోతుందా? ఓకే. ఇంకా వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్ మీన్స్? ట్రూత్ అంటే ఏంటి? నిజం, సత్యం. సో మేము అబద్ధాలు చెప్పకూడదు. సో వీ షుడ్ నాట్ లై, రైట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రూత్ఫుల్నెస్. దట్ ఈస్ నాట్. Truth means absolute truth. So if there is an option to know about the Lord, absolute truth means Krishna. మీరు భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి మీకు అవకాశం ఉంటే అక్కడ ఇంకా ఈ సత్యం అనేది బతుకుంది అని దాని అర్థం. Now we have a Shastra. If somebody wants to know who is Krishna, who is Supreme Personality of Godhead, we have that. మన దగ్గర శాస్త్ర జ్ఞానం అనేది ఉంది. శాస్త్ర జ్ఞానం is the truth. Nothing else is truth. What we speak, that is different. That is, based on the body and based on the soul. What is the real truth? No matter what we speak now on the bodily platform, will it help us? Everything is one day closed. But what is the real truth? I am a servant of Krishna. Jivara Swarupa hai Krishnera Nityadas. That is the truth. Rest all situation. Now you are you born in some Hindi state. He born in some Telugu state. Some other born in some state. What is his dharma? What is your duty? What is his truth? People says that Chanika says, to protect our country, we can cheat other country also. So that's why this fighting aspects we should not keep outside Indian people in our army, because we cannot trust them. Always they will be obedient to their country. So this all, today I born in India, I will be grateful to India. Tomorrow I may take birth in some other place. This is not complete truth. This is the relative truth. So what is the real truth? Is the absolute truth. So I am a servant of Krishna. మనము భగవంతునికి సేవకులు అని తెలుసుకోవడమే నిజమైన ట్రూత్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం బ్రేక్ అవుతున్నాయి? So tomorrow also class is there. I'll give as a homework these 2 things. You search and come. I'll answer. One thing I told. So
ఇది మెయిన్ మీకు డౌట్ అనేది దీని గురించి నేను చెప్పాను. సో ఇది ఈ రెండు మీరు రీసెర్చ్ చేసుకుని రేపు రండి, నేను రేపు ఆన్సర్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ టు గో ఫర్ సెకండ్ టైం. స్క్రీన్ Prabhu, 1 minute. Okay, okay, no problem. Thank you. Chaitanya Mataji also has a Okay, doubt. Prabhu, no problem. You also have doubt, I know. Yes, Prabhu. Tomorrow I'll get the answer. There is a దేవుడి సత్యం పూజారికి తెలియదని, ఎవరెవరికి ఏం తెలిసిందో తెలీదో కొంతవరకు జ్ఞానం అయితే నాకు ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్. అండ్ ప్రభు, యు ఆస్క్డ్ వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్? Because there is a 4 pillars of dharma was there, they were able to appreciate each other. That is Satyuga. Satya. That time they are able to Toleration. Toleration means Dwapara also, like so much Duryodhana was doing still and was able to tolerate. no. Pandavas was not able to tolerate. They were ready to fight at any moment, every moment. But Krishna was guiding them, and Dharmaraja, who is the generally you see that the most of the population how they behave. Even many people in Dwapara Yuga also, they used to know somehow we should get rid of these people, but they were not able to do it because there was a Krishna, and Krishna was guiding them in a proper way. Even when Krishna wanted to go to as a peace messenger, none of the Pandavas was interested for that. But Dharmaraja was thinking, okay, whatever Krishna does is good. Then Draupadi though complete against. How can you do this? They have made me disrobed. No, you cannot do this. Bhima was like that. Everybody was really firing. So then Krishna says that even fight starts, first arrow should not come from Pandava's side. Arrow also should come from Pandava's side. So I make sure that all my devotees are perfectly right in all the moments. అంటే నా భక్తులు ఎప్పుడు కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, వాళ్ళు అన్ని అవకాశాలు భగవంతునిలాగా ఓపికగా తీసుకోవాలని. So that's why there was a lot of tolerance was there. That's why they were waiting, no? And even once Sanjay comes to Dharmaraj and says that your who is that? Your Dodapa. No, he sent us. He sent here. So I came. Okay, very good. How is my Dodapa? Ela ma peddana ela unnadu. It's very nice. He sent you blessings also. Then Dharmaraj says, "Oh, I am so fortunate. Still my grandfather, elder father has the blessings for me." Like that. Then he says that fine. What else he told? He told, wherever you are, be happy there. ఎక్కడున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు? Kampalya means Drupada Maharaj. They are in the kingdom of Drupada. Wherever you are there, you be there. Means I won't give any kingdom to you. You be there. అక్కడే ఉన్నాడు. Then Dharmaraja speaks so strongly, says that he was just about to speak. Arjuna comes and says, Arjuna asks Sanjaya, whatever the message you have brought here, whose message it is? Then Sanjay says, I am telling right, your elder father. Then Arjuna says, is it the father of Duryodhana? He is the king of Hastinapura? Is it my elder father? 3 questions he asked. అంటే హస్తినాపురం రాజు పంపించాడా ఈ మెసేజ్ని, లేకపోతే దుర్యోధన ఫాదర్ పంపించాడా, లేకపోతే మా పెద్దనాన్న పంపించాడా? Then Sanjay says, 3 are same, right? ముగ్గురు ఒకటే కదా. దుర్యోధన తండ్రి ఒకటే, హస్తినాపురం రాజు ఆయనే, వీళ్ళ పెద్దనాయన కూడా ఆయనే. Then Arjuna explains he about to explain, then Dharmaraj comes and says,
No, Arjuna, this is same, right? Like that. Then Dharmaraj says that no, it is not same. When my wife was disobeyed, he is the only father of Duryodhana. When we were sent out from the kingdom, he is the only father of Duryodhana. When that, what was the game? Gambling was happened. He is the only father of Duryodhana. He never acted like a king of Hastinapura. He never acted like our elderly father. Then Dharmaraj says that my Duryodhana is my brother. He is younger to me. If come and falls under my feet, definitely I will give entire my kingdom. But till what time he can have this, challenging nature? Till the time he comes to the Bhima's Gada. యాజ్ మచ్ అంటే ఎంత సమయం వరకు భీముని గద నుంచి దూరంగా ఉంటాడో అంతవరకే వాడు ఛాలెంజ్ చేయగలుగుతాడు. ఒక్కసారి భీముని గద దగ్గర టిల్ ద టైమ్ హౌ మచ్ టైమ్ ఈజ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ మై భీమాస్ గద, టిల్ ద టైమ్ ఓన్లీ హీ కెన్ ఛాలెంజ్. వన్స్ హీ కమ్స్ టు ద భీమాస్ గద ఈస్ ఓవర్. సో ప్రివలెంట్లీ స్పీక్స్. Dharmaraj is so soft. Anyway, I have went to other topic. Okay? Done. So like that. So they were ready to fight, even including Dharmaraj was ready to fight. It says that we are ready to surrender to them, we are ready to serve them. But if they want to take our share, we are not ready to compromise in that. So they were ready to do it. Only Krishna was stopping it. Okay, first chapter is done, right? 9:30 now. 5 minutes లో సెకండ్ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసేస్తాము. విల్ క్లోజ్ ఇట్. సెకండ్ చాప్టర్ భగవద్గీత ఇస్ దెర్ ఆర్ ద త్రీ ఆస్పెక్ట్స్. 3 ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ఫౌండేషన్. వెరీ గుడ్. ఫౌండేషన్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ లైఫ్. సెకండ్ వన్ path. Third one qualities of village. destination. Yeah, that also. సేమ్ ఉన్నాయి. 3 విషయాల గురించి సెకండ్ చాప్టర్ డిస్కస్ చేస్తుంది. ఒకటి, మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీ దారి ఎలా ఉంటుంది, మార్గం. దెన్ ఆ మార్గం ద్వారా వెళ్తే మీరు ఎక్కడికి చేరుకుంటారు, గమ్యం. అర్థమైందా? సో ఫౌండేషన్ ఫర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్. వాట్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్? 2.13 దేహినోస్మి యథా దేహి. మీరు వెళ్ళాలా? ఇది అందుతుంది చూస్తాం. 2.13. వాట్ ఈస్ ఇట్? వి ఆర్ బాడీ ఆర్ సోల్. హూ ఆర్ వి? Soul. We are soul, we are not this body. So, when you understand that I am not this body, I am a soul, then your spiritual life starts. Many people goes to many temples without knowing this one fact. I am not this body, I am a soul. Means they are doing some rituals, is not a spiritual life. So spiritual life, real spiritual life starts when you decide that you are a ఆత్మ. మీరు ఆత్మ అని మీరు ఎప్పుడైతే అన్ని డిసైడ్ అవుతారో, అర్థం చేసుకుంటారో, డన్. సో దిస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. దెన్ నా ఓకే, మనకందరికీ తెలిసింది వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ, వీఆర్ ఎ సోల్. వీ అండర్స్టూడ్ దట్. క్యాన్ యూ వర్క్ ఆన్ ఓన్లీ సోల్? గివ్ అప్ ద బాడీ. ఇఫ్ ఐ కంటిన్యూ క్లాస్ another 3-4 hours, ఏమవుతుంది? What will happen? Sleep will come. Stomach also calls. Family people also calls. Everybody calls. So now, in the path, once you understand that I am not this body, I am a soul, in a path there are the 2 things. One is Swadharma and Nitya Dharma. నా జర్నీ, మీరు మార్గంలో నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటారు కదా, అక్కడ మీరు 2 పనులు చేయాల్సి వస్తుంది.
ఒకటి వచ్చి స్వధర్మ, అనదర్ వన్ ఇస్ నిత్య ధర్మ. స్వధర్మ ఫర్ Materialistic. బాడీ ఆర్ మెటలిస్టిక్, నిత్య ధర్మ ఫర్ సోల్. సో పర్సన్ హూ బ్యాలెన్సెస్ బోత్, ఎవరైతే రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తారో ఈజ్ ఎ జెంటిల్మెన్. రెండింటిని ఎవరైతే బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటారో ఆయన జెంటిల్మెన్. ఓన్లీ సోలే కాదు, ఓన్లీ బాడీనే కాదు, రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకొని he has to take care of the body extensions. What the body extensions? Wife, kids, family, relatives, job, whatever is there. And another one is soul. He has to. So for this is the example is gopis. They were so nicely serving in the home. For what? Whenever Krishna ఎప్పుడైతే ఫ్లూట్ వాయిస్తాడో immediately they'll escape. So like that our work of the body, అంటే మనం ఎలా చేయాలంటే నిత్య ధర్మాన్ని గురిగా పెట్టుకొని స్వధర్మాన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో అవర్ టార్గెట్ షుడ్ బి ద నిత్య ధర్మ, బట్ వైల్ ఎంగేజింగ్ స్వధర్మ ఆల్సో. వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ స్వధర్మ bodily activities, our goal should be నిత్య ధర్మ. Can we make this zero, this 100%? Okay, yes or no? అవుతుందా అవునా? ఓకే, now I'll ask some. Prabhu, Huh? I'm not able to see the other part of road. మీరు ఇక్కడ okay, got it. Yes. Can we make bodily activities zero and soul activities 100%? Not possible, no? అవదు కదా? Sometime maybe, but not. Okay, very good. So now I'll ask some questions. You let me know whether it is belongs to body or soul. నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, అది దేహానికి సంబంధించిందా ఆత్మకు సంబంధించిందా నాకు చెప్పండి. క్లీనింగ్ హౌస్, Body. Body. రెండింటికి సంబంధించిందా? Correct. ఓకే. Correct, Prabhu. కుకింగ్ ఫుడ్, నిత్య ధర్మం ఆత్మకు సంబంధించింది. మీ రెస్పాన్స్ వస్తే అందరూ బాగా హ్యాపీగా ఉన్నారు బాబు ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్, డూయింగ్ జాబ్, సో now I'll give one more clarity. Nitya dharma is spiritual, right? Swadharma is material. Now you are cooking food and offering to the Lord. భగవంతునికి ఆఫర్ చేయాలని వంట చేస్తున్నారు. అది ఎక్కడ వస్తుంది ఇప్పుడు? వేర్ డస్ ఇట్ కమ్? నిత్య ధర్మ. ఓకే. In your house there are the Gaunita deities or photos of the Lord and you are cleaning the hall. Where it will come? Huh? Nitya Dharma. Okay. In your home all are devotees and you to help them you are working in a job. Where it will come? Nitya Dharma. Right? Is there any activity only belongs to Swadharma? In fact, we can make Swadharma into zero. Everything, all our activities should be connected to Nitya Dharma. It's connected, but we are Yes, doing for connection only. Connection. Connection will be there, but it will be for body. Connection only. Connection. Huh? Sleeping. Sleeping also. If you won't sleep, tomorrow morning you cannot start nicely. Body rest kuda. Everything we can make Swadharma into zero and completely 100% Nitya Dharma. But sometimes will be ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು కదా ಅಂತ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆಟಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅದು ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಮೈಂಡ್ ಆಟ ಆಡಿಸೋದಲ್ಲ ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ స్వధర్మ ఇంటూ 0 అండ్ నిత్యధర్మ ఇంటూ 100%. మనకి డిజైర్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి కూడా భగవంతుని కనెక్షన్ చేసుకుంటే కనుక ఇట్ విల్ బికమ్ నిత్యధర్మ. సో వన్స్ యూ రీచ్ దిస్ 100% నిత్యధర్మ, వేర్ యూ విల్ ఎండ్ అప్, యువర్ డెస్టినీ ఇస్ దట్ ఆత్మ. సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ book is there, right? సాక్షాత్కార. So once you come to this Nitya Dharma 100%, you are really realized person. So alaga. So many times devotees also says, Prabhu, just I am praying for him. Just I am giving some prasadam. Just I am taking after him like this. These all are, in fact, it's all are Nitya Dharma. Many times Manjunath Prabhu also says, Prabhu, just I chanted for him. Just I gave some prasadam. Just I did something for him. I prayed for him. I went and gave some books, something like that. So these all are looks like a material, but it's completely spiritual. Anything connected to the spiritual life and the Krishna, it comes under Nitya Dharma. Okay? If somebody asks you, second chapter in 1 minute, this is what you need to tell. ಇವಾಗ ಹಿಂಗೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಂಗಂತ ಅವಾಗ There are the prohibitions are there in the spiritual life. There are the prohibitions which cannot be done. So that's why in spiritual life there is no adharma. In 3rd chapter of Bhagavad Gita it comes yoga ladder. In yoga ladder, so actually yoga ladder starts from karma yoga. Karma yoga. Karma yoga are 2 types. Name? Sakama? Sakama, Nishkama. This is the starting point. Below that is a karma kanda. Below that is Jantu Jivana. Jantu Jivana doesn't follow any rules and regulations, only is sense gratification. ఈ జంతు జీవనంలో ఉండే వ్యక్తులు he just want a sense gratification. He don't want whether the wife is happy, husband is happy, kids are happy, relatives are happy. No. If I am happy, everything is happy. That's only center around him. And ఆయన హ్యాపీగా ఉంటే చాలు అంతే. Whether somebody else is happy or not, I should be happy. Only Jantu Jivana means animal life. Destination is, goal is sense gratification. Only. Sense gratification. Then, little above is Karma Kanda. Karma Kanda, what happens? Dharma, Artha, Kama. No moksha. Dharma, Artha, Kama. This only, there is no adharma here. If it comes to Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Bhakti Yoga, there won't be any adharma. Only that Jantu Jivana only there is adharma. People who are doing adharma, they are in Jantu Jivana, animal life. It's not human life. That's why, so by doing service to the Lord, he cannot become a thief. There are examples. In Tamil Nadu, there was one Alvar. Lord told him that you should build me a nice temple. What he did? He tried asking donations everybody. Nobody was giving. Then he started staying in one path. Whoever comes on the road, loot them, build them. Loot them, build them. He had, I think I explained, I don't know, long back in morning Japa session. He had some four kinds of students. He's లేకుండా షాడతో ఆపేయడం షాడో ఎవరైతే తెచ్చుకుంటారో లాక్ That Alvar has a 4 kinds of disciples. 4 kinds of disciples. These 4 kinds of disciples,
They are very experts how to. మాట్లాడతారు వాళ్ళ మాటల్లో పెడితే Ah. ఇంకెవరు ఎక్కడ అన్నారు. So one person, if you locked here, he can open it like this. No need any key. Another person can walk on the water. Another person, just if you are walking something, no, if you on your shadow, if he puts his leg, you cannot move. And another person is a good, speak, convincing person. Outsider. The four kinds of disabilities he had. Complete parampara was like that. He and his disciples was. Those are exceptional cases, but we should not imitate the acharyas. Whatever they taught us, that should be we follow. That is not a dharma. No. But there are the pure devotees of the Lord. Even they beat us also. Even they do something also. It's because to please Lord. See, they don't have any other agenda. But what we do, if we imitate that, we'll also go and cheat some people, get the money. We'll use it for our own purpose. But they are completely pure devotees. They can only do that. You should not do. But maybe it's confusing because if you are pure devotee of God, you should not cheat anyone's. For God's pleasure also, you should not take the wrong path and do it. Krishna also, for in what is it, Kurukshetra, he asked Dharmaraj to say Aswadhamataha Kunjaraha. Why he asked? Like, so when there is a place and circumstances, that's why in the place and circumstances only acharyas or the Krishna can change the principles, not all of us. So when Prabhupada Guru was there, Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj, 64 rounds was standing. Prabhupada made 16 rounds. We should not reduce it below 16 rounds. We are not acharyas. మనం ఆచార్యులు కాదు కాబట్టి మనం చేయము. So when acharyas and Krishna does something that we can, as per their words, we can follow it. But we should not change. Because they know that what is the good for you, what is the bad for you. They are not into the control of modes. We do say all the principles we break just to satisfy ourselves. People, Acharya says that you take nice rest so that you can do nice sadhana. But what we do? Just keep that word. We say whenever we are lazy, we want to sleep. No. Acharya said that we should take rest. So we just manipulate that statement. So that's why we should not do it. But if pure devotee does something that really. Now Narada Muni, this one, Nalakubera Managriva, they were taking bath in water with the girls. They didn't see that Narada Muni was coming. Narada Muni cursed them. You become a tree. So sadhu should be tolerant, right? If some other person is enjoying, why he is feeling bad? But he cursed them so that they got a birth in Lord Krishna's kingdom, means backyard of Krishna, so that they got elevated to higher planet. So Acharya's activities are different. Okay, this is the second chapter. Yes, bro. Prabhu, even Chaitanya Prabhu changed, right? The holy name. Before Chaitanya Mahaprabhu, the Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Correct. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. So what is the reason, Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu changed it? Because this all Smarta Brahmanas was not allowing people to chant this name. How can they chant along with us? So వాళ్ళు మాతో పాటు ఎలా జపం చేస్తారు, మేము చేసే జపం. సరే మీరు ఇదే పెట్టుకోండి, వాళ్ళకి ఇంకో మంత్రం ఇస్తానని చెప్పి ఐ విల్ గివ్ అనదర్ mantra for them. Anyway, Krishna is the supreme, so Krishna's name should come first. Then he explains and he gives that. Okay, Hare Krishna. So second chapter, essentially, what is that? What is the foundation of spiritual life? We are not this body, we are the soul. So that is understanding. Then the second part, once you understand that you are not a soul, then your walk, your path will be balancing both Swadharma and Nitya Dharma. Swadharma is completely body and bodily connections.
Nitya Dharma is completely soul and Paramatma, super soul. So we can make all Swadharma into Nitya Dharma by connecting with the Lord. Finally, destination is Atma Rama. Next class, I'll explain in detail the second chapter. Now, overall, I explain it. So, who is the Atma Rama? What, how he behaves, everything. There is another part. So, but if somebody asks 1 minute, just say this about the second chapter. First chapter, there are two parts. First part is observing the armies. Second part is Arjuna Vishaka Yoga. Observing armies means I have this strength, you have this strength. Then second, in the first part, second part is Shanka, blowing Shanka. Once the Shanka was blown, Arjuna asked, okay, let me take you to between armies. Once he gone there, he understood this by seeing the people. No, now I cannot fight. He gives the 4 reasons: compassion, enjoyment, fear of sin, and tradition. Sorry. Okay, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So sorry, it was late today it's becoming late. Otherwise it won't become 8:32.